Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại channel của Tũn nha. Đây mình lại tiếp tục series Sherlock Holmes, phần game Sherlock Holmes Chapter 1. Qua là mình đã giải quyết xong vụ án nàng thơ từ phương xa rồi. Mình nghĩ là cách giải quyết đó cũng, theo mình cũng là hợp tình và hợp lý nhất. Nó tốt cho tất cả mọi người. Và sau đó thì ông Vogel có đưa cho mình một món quà. Nó là món quà của mẹ mình. Thì bây giờ để mình về trang viên Stonewood ha. Món quà đó là gì? Ok, không để các bạn đợi lâu nữa. Bây giờ mình bắt đầu câu chuyện thôi. Xung quanh những vụ án lớn thì mình còn có những vụ án nhỏ nữa mà. Tức là mình sẽ dành khoảng 1-2 tập để mình xử lý những cái vụ án nhỏ. Mr. Sherlock Holmes, I presume. Correct. With whom do I have the pleasure? Emilio Estevao, happy to make your acquaintance. I am here on behalf of Mycroft, your brother. He's on his way to Cordona. In the meantime, he requests your assistance with a sensitive matter. My orders are to provide you with the details. You have my attention, Mr. Estevao. Mark Ridley, the son of General Arthur Ridley, is being blackmailed. Suffice to say, the compromising material is of a delicate nature. The matter is of no small importance to the Crown, especially given the status quo on Cordona. What about the status quo? The Ottoman population holds a certain animosity towards the colonial rule. It's been this way since we took over the island. General Ridley made concessions with their leaders, but I'm afraid we are still teetering on the edge of open hostility. What does Mycroft want me to do? Retrieve the blackmail material? No, sir, nothing of the sort. Mark Ridley is meeting the blackmailer atop the old city bridge tower. You shall observe from a distance, then establish the blackmailer's identity. Do not attempt to arrest him. We'll handle it from there. Saving the best for yourself? Fine. There's a cafe just over the bridge that provides a good vantage point. Please report to me when you are done. I'll be waiting for you here, and remember, discretion is of the essence. Ok. Vụ án quán tình yêu, cái chết và Cordona. Ôi, con voi này. I imagine Goliath was surprised to find out his lady was not real. Ô, đây hả? Ô, mermaid à? It's a bizarre object, and yet oddly familiar. Người cá. Chắc là phòng của trưng bày của bố. Đúng không? Did you just remember something? Yes. A room full of curiosities and artifacts. I think I can find it in the manor. Sherlock. So, you continue to pursue the imaginary. I had hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft, what are you doing here? Get out of my house. It's my house, actually. I've come to bring you back. I have no interest in returning, let alone with you. I know you lied about Mother all these years, claiming she was merely ill, but she was unstable. She never had tuberculosis. She was not recuperating, but mentally deteriorating, and you never once thought to tell me. How dare you? I shall not indulge this petulant tantrum. You can just tire yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me everything. I'm an adult now. Show me the basic courtesy of an explanation. You know I will find out eventually. The goal was stability, and that's what you got. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. The consequences of one's actions determines what is right or wrong. Yes, exactly. The ends justify the means.
After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential, so much to offer society. But that's not the end. Now I found the truth, and it has shattered everything I knew about her, about you, and about myself. I feel unstable because of you. Your actions were not justified. Lying never is. Oh, grow up, Sherlock. It was a white lie which has as much use in the realm of the interpersonal as the international. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. You like to pretend you care about the big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere. The fact it helps the nation is incidental, because all you care about is yourself. It's true. I have agents everywhere, including Cordona. If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for Mâu thuẫn you. gia đình, mâu thuẫn gia đình. Chỉ quan sát đây nè. Từ xử lý này nè. Không thể được mở. Bên cái này ạ. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. I remember returning home with a pair of perfect sticks. We wanted to turn them into training swords. Oh, that's right. We stood there, frozen, staring at something huge in the main hall. Mermaid. Người cá. It was a giant aquarium with a living mermaid in it. Impossible. It must have been something else. Oh, of course, that mortifying hoax presently taking up space in our front yard. Well, fine. Your memory's better than mine. But I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around too. It was my mother. She asked what I thought of the artifact. You were really concentrating and holding something in your hand. I inspected it with a magnifying glass and was able to confirm it was made of two different skeletons. The mermaid was a fake. And so it was time to smash the thing. Your mother took a hammer and... Slow down, John. That's not how it happened. I remember other people joined us. The workers took the artifact and placed it into the cabinet of curiosities. It became part of Mother's collection of fakes. She always said that the truth lies in the details. This mermaid helped me to learn that. Ồ, cửa mở. Ah yes, my mother's studio. She was an authenticator, and this was her cabinet of curiosities. I never saw the point. What does it matter if some artifact is real or not? It still exists. I remember this cozy blanket. It was perfect for... Wigwam! Oh, that was a joy to build them.
imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world. Walking and Holman chapter 1. Watkinson and Holman, Chapter 1, by Wallace D. Oram. Watkinson hả? Mycroft. He always acts so serious, but then reads tripe like this. John, if I remember correctly, you couldn't put this book down. Another fake Holy Grail. Its owner claimed to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. He also insisted a deadly rabbit was hunting him. Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish Viscount. So he tried to persuade everyone that his forest was inhabited by these beasts. It would have been thrilling if it were actually true. The full plate armour of Sir Robert Saunford. I was told my father won it in a wager. Armour is armour, but look at his sword. Oh, how badly I wanted to wield the blade. Maybe you take it instead of your pistol. Thư từ thẩm phán. Thưa anh Holmes, xin hãy nhận lời cảm ơn sâu sắc vì đã dạo trước đã giúp đỡ chuyện riêng của tôi. Tôi rùng mình nghĩ đến nếu không có con mắt tin tưởng và đầu óc nhạy bén của anh thì mọi chuyện sẽ ra sao. Giả sử có chuyện gì xảy ra thì anh cứ yên tâm là sẽ có một người bạn vô cùng biết ơn để mà giúp đỡ. Thẩm phán McDougall. So many calling cards. Mycroft liked to keep useful people at hand. Officer Luciano J. Placido. Reliable and driven. I recognize Mycroft's handwriting. Carefully opened. Carefully opened. Dated 24th of April, 1869. Anh Mycroft tòa thị chính Corona viết thư này để thông báo ra rằng phiên tòa xét xử tiến sĩ Otto Richter về cái chết của bà Violet Holmes đã được giao cho thẩm phán danh dự McDougall. Đơn xin xét xử kín của anh đã được chấp nhận. Theo đây, anh được thông báo rằng bên công tố đã gọi anh làm nhân chứng chính trong phiên tòa xét xử tiến sĩ Richter. Anh đã phải có mặt ở tòa hình sự của Donna vào những ngày được liệt kê ở trang sau. This drawer was always closed. Only Mycroft knew how to open it. I remember we tried to break it open and spy on him, but alas, had no success. Maybe today's the day. Oh, Sherry. Ah, the memory comes back. We snuck about watching him. He closed the drawer and went to the hall. We were like two shadows crawling behind him. It's a pity how many amazing things are missing from this room. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable.
Look, it's Roger. This jolly old man's well preserved. Even looks refreshed. I doubt he drew much interest at the auction. That's for the best. It's a pity how many amazing things are missing from this room. It's a pity how many amazing things are missing from this room. Look, it's Roger. This jolly old man's well preserved. Even looks refreshed. The so-called mummy of a Persian princess. The defrauders did good work, but missed one small detail. It's the mummy of a man. Bằng tốt nghiệp bị rách, bằng tốt nghiệp bị rách nát được tìm thấy trong căn buồng hiếu kỳ. Ai đó đã cố tình xé nó thành nhau. Khi được ghi chép gì lại tất cả nội dung như sau. Thay mặt hội đồng quản trị của trường Geneva, Thụy Sĩ, chúng tôi hiệu trưởng trường đại học thông báo rằng ông Otto Richter đã trải qua bài kiểm tra theo yêu cầu luật pháp và các quy định, trao cho ông bằng tiến sĩ y khoa với các quyền và đặc quyền kèm theo. Clearly, it was deliberately torn. I wonder why someone would do that. Không tin nè. The Tulpa, Studies in Tibetan Mentalism. An impressive number of bookmarks. Someone was rather obsessed with this subject. Ghi chú cá nhân của Otto Richter. Bà Holmes là một bệnh nhân đáng được quan tâm, là một đối tượng thí nghiệm lý tưởng để thử một số giả thuyết của tôi. Tôi sẽ liên tục cố dìm bà ấy vào cảnh đau thương khiến bà ấy mắc bệnh tâm thần. Tôi có lòng tin là việc hồi tưởng lại khoảnh khắc đó có thể giúp tâm trí bà ấy có cơ hội đón nhận những gì xảy ra, chấp nhận nó và tự chữa một cách hiệu quả. Tôi tự tin vào giả thuyết của mình và chỉ cần chứng minh điều đó thôi. Thêm nữa, thật tình cờ ở được gần đại gia đình Holmes, hẳn là tôi có thể kiểm tra được tính di truyền của các đặc điểm tâm lý ấy như năng lực hoặc sự rối loạn chức năng cơ thể. Rõ ràng là tất cả các thành viên trong gia đình đều có trí thông minh cao hiếm có. Có vẻ như tình trạng của người mẹ đã bắt đầu ảnh hưởng đến tâm trí của cậu út Sherlock. Mặc dù tôi không thể tiến hành kiểm tra y tế thích hợp cho sự bảo bọc của cậu con trai lớn quá chặt chẽ, nhưng hình như cậu bé đang bị ảo giác liên tục khi hồi tưởng tượng ra một người bạn tên là John. Không một cái gì nữa nha. À, thư hả? Anh trai yêu dấu, em nghe nói anh mới đến Corona nhỉ? Anh có thể gặp em không? Em nhớ những buổi trò chuyện đêm khuya của chúng ta quá, dù sao chẳng bao giờ đồng quan điểm cả. Corona có một phòng trưng bày nghệ thuật rất tuyệt. Cứ 5 tuần nào em cũng ghé gặp anh ở đó nhé. Ồ, đừng tìm cái tên Klaus. Em đã bỏ cái tên đó rồi. I'm starting to remember something. This photo caused a lot of fuss. My mother spent some time to prove it was a fake. 1852, Bingley, West Yorkshire.
Watkinson and Holman, Chapter 1, by Wallace D. Oram. À, chỉ lên lầu. Then he threw some logs into the fire and sat in his armchair to read. It's as boring now as it was then. I'm sorry, Sherry, but I think that's it. Wait, John, we never use the fireplace in the mornings. What if... A bit of juniper in the fireplace created a soothing atmosphere. It's the little things, isn't it? I think this is what we're looking for. We made it. So what's there? Cái rượu. Single malt whiskey. Mycroft's favorite. Ồ, single malt là khá là đắt đấy. Gifted by Queen Victoria herself. Mọi người cũng biết á, whisky á thì nó sẽ phân ra là hai loại là single malt và blended malt. Single malt nghĩa là sao? Single malt nó sẽ là tất cả các, tức là single malt và blended malt á, nó khác nhau ở chỗ á. Single malt sẽ là dùng duy nhất một loại lúa mạch tại một thời điểm ở một cánh đồng duy nhất để mà chưng cất lên men lên chai rượu, nó gọi là chai rượu single malt. Còn chai rượu mà blended malt á, tức là chai rượu nó đã được pha trộn giữa nhiều lúa mạch, nhiều loại lúa mạch từ ở nhiều vùng khác nhau và cũng như là nhiều thời điểm khác nhau, nên nó ra được chai rượu blended malt. Chắc chắn là cái giá của single malt sẽ cao hơn blended malt rồi. Và hiện tại thì đối với những loại rượu whisky thông thường đó thì thường á nhé, thì single malt khá là ít, có thể kể đến là Macallan. Thì giá Macallan nó sẽ cao hơn những loại khác, ví dụ như Chivas hay là những loại rẻ rẻ hơn thì nó lại là blended malt. Đấy là cho các bạn biết một số kiến thức sơ về rượu như thế. Otto Richter. This one is rather thick. Mycroft can be truly dogged in his research. Otto Richter năm nay 45 tuổi, sinh ra tại một gia đình danh giá ở Bern, Thụy Sĩ. Chưa lập gia đình, không có người thừa kế, là bác sĩ y khoa tốt nghiệp đại học Geneva, Thụy Sĩ, sẽ tốt bị chịu hạn. Làm do vụ bê bối nhỏ liên quan tới một trong những vị trí của ông ta. Cha mẹ mất vì bệnh tả năm 1863. Gia đình chỉ còn hai người em cùng cha. Mẹ là Claus, 35 tuổi, hiện tại không có rõ tung tích của Claus Richter, là người cuối cùng thấy là ở Cordona. Dossiers on the most influential people on Cordona. Mycroft always had a habit of building files on everyone he met. Ok. Tai nạn hả?
I used this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. We heard a noise. I can't recall of exactly what, and we didn't have a great view from behind the statue. The books and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. Tiếp tục. Đúng không? Đây là đúng rồi đó. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Đừng có leo lên. À. Come on, Sherry. Let's go outside. Wait. Did you hear that? Come here, Sherry. You call this progress? Charlatan, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. So there was a quarrel between them. Một cuộc trò chuyện xảy ra sự cố trong phòng vào đến ngày 9 tháng 4. Sherry quyết định chơi với bộ vật trong ngôi buồn hiếu kỳ. Và tất nhiên rồi, tôi cũng đã đi tù cậu ấy. Kết quả là chúng tôi vô tình trở thành nhân chứng trong cuộc tranh cãi giữa Mycroft và Otto Richter. Anh trai của Sherlock rất tức giận, nói chắc chắn tiến sĩ Richter đã làm gì đó đáng ngờ với mẹ của họ và điều đó đã phản tác dụng. Ông ấy gọi Otto là lang băm. I heard a noise in the hall. Let's check it out. Sherry, look! We've got a parcel here. Hurry up and let's see what's inside. Đó. Thư mời từ Vogel. Cậu Holmes thân mến, tôi đang đợi cậu tại biệt thự Kurt Machinot trên Tukul, đối diện tu viện Corona ở phía bắc Grand Surrey. Đến ngay lập tức nhé, dù gì cũng phải đến đấy. Mãi là bạn. Đấy bố, tôi đã gửi cậu trang phục thích hợp để trên rắc rối không cần thiết. Hy vọng nó vừa tới cậu. An invitation that comes with a mask. Cừu non hiến tế. We can't miss this, Sherry. Từ vụ án chính, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ đi xử lý vụ này trước.
Ở đây đây. Look at that airship. That is some view. At least something's changed since the last time we were here. I bet that toy isn't cheap. Well, it's gorgeous. From an engineering point of view, at least. Let's take a closer look through this telescope. They put it there so people don't forget they are still in dear old Britain, regardless of... the climate. Either that, or it's a reminder for the locals to behave. That thing in the sky. It looks so futuristic. That thing in the sky. It looks so futuristic. Led Zeppelin, 1880. Built in the name of power and glory of invaders, with the assistance of their dog, Edric Arat will be avenged. Somebody used red paint to write invaders of Great Britain and their dog over the governor's name, and then added Edric Arat will be avenged. Interesting. What is Edric Arat? Not what? Who? It's a Turkish name. Somebody seriously doesn't like this machinery floating above their heads. If they mean this revenge thing, something bad might happen. Maybe we should look into it. What'd you say, Sherry? Tay cậu. À, kia.
Đây quán cà phê này. Here, grab a seat. Không biết đâu. Can you satisfy my curiosity? I'm so sorry. I can't help you, sir. Here, grab a seat. You even brought a book, huh? May I have... Same as always. You just don't give up, do you? Oh, come on, let's get closer. I can't see anything from here. No, too early. So we're just going to sit here all day? Patience, John. I have a feeling this is more than simple blackmail. We'll be close when the blackmailer leaves, and then... Go! Oh, not a pretty sight, this. Rồi. Head trauma, fatal. Gravity is cruel like that. A rather frivolous accessory for a military man. Shame it's all bloody now. He was stabbed several times before he fell. The shape of the wounds suggest a curved blade. Who's it? It's almost like he's dancing. Dancing the danse macabre. What's A happening? key, and where there's a key, there's a lock. My goodness. Who's it? The knife is missing. No signs of life, no pulse. I'm declaring Corporal Ridley dead. What's happened? Who is it? Please move along. The police are on their way. Everything's under control. Is it now? The General's own son has fallen out of the tower, and not without help, it seems. I need to inspect the scene, and quickly. The corporal? He ordered me not to let anyone inside without telling him. But now... Wait, are you saying it's a murder? I see no connection. Hardly proves anything. A brief examination of the body was enough for me to conclude that he was murdered by a blade of Ottoman origin. You can't possibly be so certain. Oh, I can be. The corporal suffered deep stab wounds which were inflicted with great force. They were made by a knife meant for cutting, not stabbing. A curved blade, such as an Ottoman jambir or a Gurkha kukri. I haven't seen any Gurkhas on the island, so the conclusion is quite obvious. Amazing. You do seem more than competent. All right, go in. I'll wait here for the police. Did you see anything suspicious? No, sir, nothing. Corporal Ridley had to attend to some private matters upstairs. No one went in, no one came out. Oh, but that means the killer is still inside. Are you sure you want to go in alone? I'm not alone. I have my friend with me. Your friend? You mean your gun? There's no one at... Never mind, I'll be fine. The killer's gone, vanished into thin air. Ê, The What edge is about the covered lid? with blood, but the tip is clean. This blade is a naval officer's dirk. Sharp and well cared for. This cigarette is still smouldering. Biết tất cả những việc làm gần đây của anh, gặp tôi ở cầu tháp Old City, ở nơi mình mang theo 100 magit. Không là nói lòng là kẻ xấu. Đây, Exactly 100 mangears. The killer didn't touch them.
Gonna join the Navy after all. That'd make Mycroft so happy, you know. Shut up, John. Can you smell the body odor, John? Someone's been hiding in here. Someone sweaty. Unless it's a laundry chest. But then it's a different mystery altogether. The case of the vanishing sweaty pantaloons. I hope the police find the murderer. Imagine if we'd been able to get up here 10 years ago. Oh, it would have been the perfect base. Giờ mình đi tìm gì nữa ta? This cigarette is still smouldering. À. Ồ, bắt đầu. Có tưởng tượng. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Yeah. You're not even trying, Sherry. Concentrate.
You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ridley was attacked by his blackmailer, but before being pushed out the window, Ridley managed to wound him. The killer must still be bleeding. Ok. Ủa có dấu. Dạ có người tùng ở đây à? Come on, let's take the rope down. I'd rather take the stairs. Ah, what a bore. So what happened? Was there anyone upstairs? No, the killer escaped. We're dealing with a carefully planned assassination. What can you tell me about the deceased? We were from the same unit, stationed together at the barracks by the bridge, but I can't say I knew him well. Maybe someone at the barracks could tell you more. Đã có kẻ thù nào không? Do you know if the corporal had any enemies? Someone who would want him dead? No, none that I know of. But then again, there's always the Ottomans. They'd want all of us soldiers dead, I reckon. I'm on guard, Sherry, so don't worry. What's happened? Oh, who is it? Thôi, em. Thôi, mới đi thử. That was a rough landing. Wow. Amazing, right? Disturbing is more like it. Một dao nữa chứ. Dấu máu nè. Đây bây giờ này. Đúng rồi. Chính nó. Aha, a curved knife covered in fresh blood. There we go. Doubt that this eagle is purely ornamental. Careful, Sherry. Locals aren't too happy with what you're doing. I'd better leave the knife here. No. Now is a bad time to ruffle any feathers. Leave it! Stop that! Don't
Don't touch those. Go away from it. That's sacred. Infidel. Giờ mình phải đi tìm hồ sơ của nạn nhân này. Biết ở đâu tìm. What's happened? Tìm doanh trại quân đội à. Đóng quân tại một ở nhà trưng dụng gần cây cầu ở City. What's happened? Oh, where is it? Ở đây đúng không? The barracks are off limit to civilians. The barracks are off limit to civilians. Rồi đi thay đồ. Có tiệm bán quần áo ở đây luôn nè. Đi. Don't pass by. Welcome. Well. Come. Let's pick something that suits you. Don't leave. Gớm gì chứ. Take one more look. You aren't here to relieve me from duty, are you? Ồ. Excuse me, just one question. Ah, I know this. Yeah, let me help you. Tại sao cái đầu tiên gần đây anh ta chấm dứt lối sống lương thiện của mình bằng một người? Can I ask you a question? I'd help you if I could, but I know nothing. Ridley's blood is on Ottoman hands. I just know it. Ridley's blood is on... Ridley's blood is on... Ridley's blood.
Trong ngày áp lực của trò chuyện giữa các lính thủy bộ bị kích động bởi vụ sát hại hạ sĩ, họ háo hức giành lấy công lý cho chính mình. Tiểu bang của họ kêu gọi bình tĩnh, nhưng mà rằng họ phải chờ lệnh cấp trên. May I ask you something? I don't know, but I'm sure there are others who'd be glad to help a fellow in uniform. Is this familiar to you? I don't know, but I'm sure there are others who'd be glad to help a fellow in uniform. À, số 4. Nice. A room after my own heart. A little austere for my taste. There are scratches on the floor. The locker was moved. Giai lên. Và từ lập cuối cùng em đã mơ về khoảng khắc thời gian ngắn ngủi bên nhau của chúng ta. Như những giấc mơ của em cứ biến thành ác mộng. Em sợ rằng ai đó sẽ phát hiện. Em biết trước đây mình đã nói gì, nhưng em sai rồi. Em muốn cuộc sống mà anh đã hứa hẹn. Em sẵn sàng bỏ trốn cùng anh rồi. Em sẽ đợi anh ở ngôi nhà vào lúc bình minh, dùng lối vào không có biểu tượng đại bàng trên đó. Những người hầu sẽ cử một người phụ nữ Ottoman đeo khăn mà em đã đưa cho anh. That's quite a hefty sum. Enough to start a new life. Two tickets to London would have been a very different ending for the corporal's story. Thưa của đại tướng, con trai à, con biết vị trí của chúng ta ở Corona đang cưỡi ngựa ba chân như cưỡi ngựa ba chân vậy. Hai chân là nhân lực và tàu thuyền, chân thứ ba dù muốn hay không. Đó là chính ngôi nhà của đại bàng. Đổ cái gì thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Wow. Vậy nên là vâng, kéo cái quần trích dẫn của mình lên và bắt đầu cư xử như một replay được không? Ta chịu đựng một phiêu lưu của con đã đủ lâu, giờ con nghe nói con còn đang dạo quanh Old City nữa. Nhưng lại đi ngay lập tức. Người Ottoman sống theo quy tắc riêng của họ, miễn là chúng ta tôn trọng họ, nên hòa bình mong manh của chúng ta sẽ được giữ vững. Đừng làm ta thất vọng. Tướng quân Arthur Ripley. Ây da, ông đây là ây da. Being the son of a general must be difficult. Rise all the way to the top. Make me proud, son. Tích hóa học nè. Trừ 3. Xem nào. Trừ 4 trừ 2.
Không. Ô. Nha. Đây là chiều 3 rồi nè. 3 chiều 1. Đây chiều 3. Rối rồi đó nha, rối rồi đó nha. Từ nha. Chiều 3. À đúng rồi, đây, xong rồi nè. Chiến nhỏ. Đúng hiện của đại bàng. Đây là đồ thôi. Nice affordable clothes. Step right up. Đây là đồ cái này. Đồ này khó chịu quá, không đúng với của em. Let's pick something that suits you. Mấy mũ phớt đúng không? Em mua cái mũ nha. Okay. A good choice. A good choice indeed. Chắc chắn là good choice rồi. Nhưng mình phải đi hỏi nè. Hỏi đâu ta? Thường có mấy cái vụ này á, ra chợ hỏi là hợp lý nè. May I ask for your assistance? I would help you if I knew, sir. Nhưng mà mặc đồ này thì không ổn. You have no business here. Go away. Đó, người ta không thích những cái... Is this familiar to you? Why don't you go and ask your rich friends? À, mặc đồ này nó không chịu nên chuyện của mình đâu. Đi thay đồ thôi. Đi quần áo trước mặt. Đi thay đồ. Thay đồ với anh ơi. Don't miss out on my unique clothes. Excuse me, just one question. Go back to work. I'm not answering your questions. Don't pass by. Welcome. Welcome. Another knife in the pit. Chí báo thù.
Another knife in the pillow. Jack Master, đây được gọi là một báo thù bằng máu du nhập từ Albany vào Corona trong thời kỳ cai trị Ottoman. Một số người dân địa phương thấy điều đó thật kinh khủng. Chỉ một số thứ, không phải là tất cả. Một dao vương cao dùng lời nhắc nhở khách nghiệt ngã về nó. Do you know anything about this? I have no idea why you think I could help you. Oriental rug. Merhaba. It's a good day for a purchase. Không mua đồ. Don't hurry, we can bargain. Đâu có nhu cầu mua đồ đâu. Don't miss out on the best carpets on the island. May I ask you something? Of course. Let me help you. Merhaba. Do you know anything about this? You have a nerve to talk to me. Get back to work. Ngay ta. Ồ. Đây á. Who's there? Who's there? Can I ask you a question? I have no idea why you think I could help you. Đóng cửa với người ngoài ra. Thay đồ, mặc đồ của Ottoman. Vô nhà người ta mà. Don't miss out on my... Let's pick something that suits you. Ok. A good choice. A good choice indeed. Good choice. Không mở cửa người ngoài nhưng mà... Vào thôi. Who's there? Nasılsın? Could you help me? Just walk away, or I'll suddenly forget we are both Ottomans. Này nó khó chịu nha. Khó chịu. Who's there? Who's there? Chưa vô được ta. Mình phải kiếm con này. À, lá thư. Who's there? Who's there? Thư không được luôn.
Để trang chưa giống rồi. Don't. Let's pick something that suits you. Đợi thôi, bên ai đã nón này đúng không? Thiệt luôn. A good choice. A good choice indeed. Mặc nó không? Vậy luôn hả? Nice affordable clothes. Step right up. Đó, anh giống rồi đó. Đi vô chưa? Giống anh bên kia đó. Who's there? Who's there? Nhầm. Đó này của nữ đúng không? Này của nữ đúng không? Đồ nữ thì mình phải đổi đồ nữ. Ồ, cái trang nữ. Don't miss Tốn out tiền on my. quá. Let's pick something that suits you. A good choice. A good choice indeed. Đó, cho vô đúng không? Selam. Keep up. Who's there? Ủa? Đi vô nữa hả? Excuse me, just one question. You'd better think of your safety, madame. Bà là đúng. Như bà là ok. Ê, game này hay. Cái tương tác theo như mình bắt game. Ở đây không có đường vô nữa nè. Nữ. À, nó nữ. Cái chỗ nữ đúng không? Đây. You are expected. Quickly, come in. My love, oh, I'm so... Who are you? Where's Mark? Answer me or I'll call for help. You will do no such thing, Jalen. We both know it. How do you know my name? And why are you wearing this scarf? What has happened? A flood of questions, but I only have one answer. Mark Ridley is dead. No, this cannot be. You're lying. Tell me you're lying. Keep your voice down, miss. I don't have time for a lady's hysterics. Mark has been murdered, and I believe that the murderer is part of this house. No, it was a secret. We were meeting. How could anyone find out? The truth always comes out one way or another, but enough of this. Tell me, have you seen anything suspicious here? No, I heard the servants talking about blood near the main entrance, but I didn't think... This is too much for me. I can't. Rồi. I wasn't mean. Now is not the time for pity. Is that you or your reptilian brain talking? A bloody trail. Let's see where it leads.
pile of fresh clothes. How convenient. All soaked in blood. Well, a fresh shirt is as good a lead as any. So, think you can identify the killer on the first try? Do you... doubt me? Hỏi này coi có biết là ai chạy vô không nè. Con ngủ. Máu. Có con dao. Bị đánh. Có bàn nữa. Đánh này. What are you staring at, you crazy woman? So, here you are. The wounded eagle in its eyrie. What the hell? An Englishman here? Why are you wearing a dress? I understand your confusion. It's been a turbulent day, hasn't it? Do you have any idea who you're talking to, Brit? Indeed I do. You are the proud son of this house. Proud, but wounded. You keep it well hidden, but you're far too nervous to think straight. So please let me explain while you catch your breath. I am Osai, son of Hassan. You are on my father's property, and yes, you had better start being convincing. My name is Sherlock Holmes. I have every reason to believe that you were involved in the murder of Mark Ridley. Are you accusing me? That's right, I am. I recovered the murder weapon. It bears an eagle crest, the same crest that is so proudly displayed within your house. And a proud house we are. My father speaks for all Ottomans on this island, remember that. Regrettably, I failed to detect much pride in the callow way you ambushed the corporal. Mày phải chặn tiếp này. What are you saying? What's all this pickled cabbage? I'm saying, please pardon the metaphor, he was a fishbone that became lodged in your throat. You had a strong motive to see him dead. Yeah, một cái chọn lỗ ngoại. All right, that's enough. First you sneak into my house, and now this? We'll put you down like the rabid dog you are. Có chơi lại được không? Coi lại được không? I'm coming for you. Take a rest, my friend.
Trả lại tôi chơi được không? Đó tại mình chọn sai. À. I'm coming. No more crime for you until next month. Don't bother moving. You've lost. No more crime for you and... The snuff's ready. I couldn't miss the party. Take a rest. Give him the pepper snuff. No more crime for you. The snuff's ready. Take a rest, my... Give him the pepper snuff. Eat lead. No more... Do some... Give him the pepper snuff. We can overcome the brute now. The snuff's ready. It's time for you to go to prison, Azai. Come with me, and let's do so peacefully this time. You'll regret this, Brit. Get out of my face, Brit. Mr. Holmes, I am in no position to reprimand you, but you should know that your unwarranted intervention will cost us dearly. I did what I had to do. The killer was brought to justice. I didn't expect you to be so narrow-minded. You have undermined your brother's efforts, and now we will have to face the consequences. Such is the price of law and order, Mr. Estevo. Everyone must be held accountable for their actions. Law and order? You are clearly oblivious of the bigger picture, Mr. Holmes. There is no point in us discussing it further. I bid you good day. You did everything right, Sherry, no matter what Mycroft or his henchmen will say. Bây giờ mình kết thúc vụ án này ở đây. Did you hear Basilio Capello is... Ok mọi người. Nên là mình ghét qua vụ án chính
mình xử lý một cái vụ án nhỏ bên khá là nhiều vụ án đấy, khá là nhiều đấy. Thì để mình sẽ cố gắng mình sẽ tạm dừng ở đây. Mình chết ở đây. You did everything right, Sherry, no matter what Mycroft or his henchmen will say. Get out of my face, Brit. Ok mọi người ơi, thế là hôm nay chúng ta mở ra thêm một ít về cái ký ức của Sherlock Holmes về mẹ của cậu ấy, cũng như là mình đã xử lý được một cái vụ án không đến nỗi phức tạp, một vụ án gọi là sai gọi là gì ta, một vụ án bên lề. Nó không phải là mạch truyện chính nhưng mà nó sẽ có khá nhiều vụ án giống như vậy ở trong cái thành phố Corona này, thì mình sẽ cố gắng mình giải quyết hết. Mà mình đi xen kẽ vụ án chính và vụ án phụ, hoặc là mình có thể đi hết vụ án chính xong sau đó mình sẽ đến vụ án phụ luôn, giải quyết theo tuần tự như vậy. Rất cảm ơn mọi người hôm nay đã đồng hành cùng mình, theo dõi và cùng mình phá án. Mọi người nếu mọi người thích kênh của mình có thể ấn like và subscribe cũng như là nút chuông thông báo để mọi người biết được khi nào mà mình ra video mới. Mọi người cũng có thể donate cho mình qua kênh donate mình để ở dưới góc bên trái của màn hình và cũng như ở dưới phần mô tả của video. Một lần nữa chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người vào ngày mai, chúc mọi người ngủ ngon, good night.